everyone. Today I'm going to extend unit 13. 바세도 공항에 가요. Go to the airport by bus. 이 사람은 어디에 가요? 무엇을 탔어요? Where is this person going and what they did? What did they write? 요이번은 오늘 어디에 가요? 어디에 가요? How are you going? Where are you going today and how are you getting there? Like by bus, by taxi, or by subway, 자동차, 지하철, 오토바이크, 길었어, plus onboard, 대중운법, taxi, bus. Yes. Back and forth ends with consonants like 예곡선, reuse auto, and have one of words and with 뭐가 reuse 비행기로 버스로 지하철 There is go. So we don't use or we use 지하철도. Okay? This is a spacious guess. 지하철도. 버스로 집에 가요. Are we going home by bus? 아니요, no, 지하철로 가요. But I am taking the subway. 그러면 she 학교에 어떻게 봐요? How do you get to school? 대중교통으로 봐요. Come by bus. 공항에 택시로 가요. I'm going to record guide. Backseat. The first grammatical part is 에로 drop. Now. 준구정. Bus station, bus. 공항, airport, 비행기. 지하철역, 지하철. 기차역, 기차. 구색버스, 터미널, 구색버스. 택시, 파는 곳, 택시. Now, a second grammatical part is 에로 가다. As you already studied, 에로, and 로. Now it is 에로 가다, 로. 공원에 가요. Are you going to the bus? 네, 예, 대중교 타러 가요. I'm going for a bike ride. Rahaman she, 한국에 왜 왔어요? Mr. Rayman, why did you come to Korea? 이하러 왔어요. I came for work. 시구들과 식당에 점심을 먹으러 가요. I'm going to restaurant for lunch with my friend 친구. 친구 means friend. 오늘 가야 pasta and with consonants-로 밭으로 가요. 잣대로 가요. 싸다 and with vowels-로 사러 가요. 타다 타러 가요. 만들어 가요. Words end with consonants used 어려 가다. 에로 가다. And with vowels used they 가다. Okay? Now, pronunciation. Yeah. Listen carefully and practice. Yeah. 어떻게? eat. 버스 정류장. 참. 지하철역. 이. 다음을 듣고 연습해보세요. 1. 팝규리에 어떻게 가요? 버스로 가요. 2. 어디에 가요? 버스 정류장에 가요. 3. 여기에서 지하철역까지 어떻게 가요?
걸어도 될까요? 갔다 와요. Now, in Pebbledy, 자동차, 버스, 택시, 자전거, 지하철, 오토바이들, 중구장, 공항, 비행기, 지하철역, 기차역, 기차, 고속버스 터미널, 고속버스, 완전하다, 수법, 남산, 힘들다, 남산 솔타워, 주망대, KIIP. This is Angkor Unif, so see you next unit. Did you?